Babukeli emakhaya, sengiso lesikhathi sekuthi usonzele kumabonakudze wakho. Uvule inhlitiyo, umprofeti waNkulunkulu asatawukhuleka aphindze akukhulekele. Grace at Work. Good morning, mbukele ekhaya. Siya and win today. This is Prophet Mkhumbe Eternity from Grace Center. Namhla mbukele ekhaya siqhubeka esifundisweni sayidolo. Lapho khona sikhuluma ngokuthi usabuka iplan laNkulunkulu. Asawuzame kumaka noma uzame kunaka bese uyati avoid noma uyati khweshela tintfo netindzawo lapho letikwenta ukuthi ungaliva live laNkulunkulu empilweni yakho. Lenta ukuthi injongo yaNkulunkulu ingapheleliswa empilweni yakho. Namhla ke mbukele ekhaya sitawubuka sithathela kulo verse lethu lesoloqhubeka ngalo le verse lethu letaga 19 verse 21 lapho khona likhuluma ukuthi vele emaplan emuntu manene kodwa linye iplan lingilona ligcina liphumelela ngoba nguye lo wasidala ngoba unguye kungumnikati wethu. Uthi kuJeremiah 1 verse 5 uthi Prophet Jeremiah, I knew you before you were in your mother's womb. Ngakwati usengangena sibeletheni samakwakho. Ngakugqoba ngakwenda umprofeti wami. So kwakunenjongo uNkulunkulu lebeka vele anayo ngaProphet Jeremiah. Nawe mbukele ekhaya awukehluki kunalokho. Before mhlambe ube sesibeletheni samakwakho, uNkulunkulu beka nenjongo ngawe. Letimo lodibene nato empilweni. La wenze khona mhlambe wenze kubokha accident mhlambe wagula wabala uthi vele ngeke kusalunga ngeke usaphila kodwa waphila uke waphathwa naye imikhuhlane naye lesibuya kuyo timo tafika takushayisa umshado wakho ahliphika kodwa uNkulunkulu usolo kulonzile namhla kusho ukuthi uNkulunkulu unenjongo ngempilo yakho kunetinto uNkulunkulu lathi khuluma kuwe wathi khulumela kokuthi ugcine wena usithethele isinqumo walandzela ngoba ungakamlandzelena ngeke uthi khona sibonile ke ukuthi kunetindzawo netinto nebantu labangakwenta ukuthi injongo yaNkulunkulu ugcine ingakafezeke empilweni yakho sithitheke itolo khwesha kulabo bantu sacela uNkulunkulu sithandazela wena ukuthi uNkulunkulu akusitha akunike amandla ukuthi ukhweshe kuleto tindzawo kulukhuni kona kodwa nje ungakhwesha ngemandla lesiwanikwa uNkulunkulu ngoba kuye akehluleki uNkulunkulu konke lesicela kuye uthi yena utasendele. Haleluya. Uthi te yena labathembela kuye bafanana nensaba sesiyoni abaye unyakatiswa noma ngabe kuqhamuka ivunguvungu letinjalo. Sithi ke namhla mbukele ekhaya usekwendile lokho ukuthi ukhweshe ufune mhlambe indzawo lapho khona utawukhona kuva kahle live laNkulunkulu. Masibuka incwadi yaGenesis sitawukhumbula Abraham ku chapter 17 kukhona lapho uNkulunkulu khona akhuluma naye khona athi nasi sivumelwane noma icovenant lengiyendako nawe uyawuba ngibabe wesive lesinene. That is Genesis 17 verse 4. Uma ungabuka lapho mbukele ekhaya usephethe iBhayibheli lakho siva ukuthi akakukholwanga kahle lokho Abraham ngoba bekasamdzala kakhulu. Wase uyaqhubeka uyamtshela ukuthi utawuba nemntwana watshela nemfati wakhe ukuthi utawugcina nemntwana umntwana wakhe lokwagcina kungu-Isaac. But naku lenguthandzako kule ndzawo le sithi ke asesisho naku uNkulunkulu la kushoko etimpilweni tethu. Masibuka le reference point la sikhuluma khona sikhuluma ngaAbraham wakusho uNkulunkulu kuAbraham lokho wathi Abraham wena uyoba ngibabe wesive lesinyenti kodwa ngaleso sikhathi Abraham bekade ngisho umunye umntwana labanye bebangasho ukuthi ude ngisho inja ude ngisho ini angaba ngibabe wesive njani kodwa siyeva ukuthi iBhayibheli la wabona uNkulunkulu ukuthi hayi man Abraham angathi lento akayikholwa yena ubuka lesimo lesikhona ngoba nawe ngenteke ubuka lesimo lesikhona letinto letandakalayo letinto latikhuluma ngoNkulunkulu noma latikhulumile empilweni yakho uyabuka nje ukuthi hawu uma ngabe uthi uNkulunkulu litawuna
uma ngabathi uNkulunkulu ngidawuba nemoto ngisete ngisho sicathulo lesisha ngisengake ngathenga lutho ngisho sicathulo lesisha kodwa uthi uNkulunkulu wena utawuba nemoto uthi uNkulunkulu wena utawusebenta uthi uNkulunkulu wena utawuba nebusiness but konke lokho uyawabona amabhizinisi la khona mhlambe kubangani bakho nabo makhelwane ubebathe wena mina ngisete ngisho linye liphepha lelingakhomba ukuthi na Abraham ke kwente kanjalo wathi bakathi Abraham wabona uNkulunkulu ukuthi no Abraham lento kufuneka bese uyayikhuluma wendlula uNkulunkulu wathi Abraham hamba embi kwami ungenasici lokho beke kusho ukuthi Abraham shano lele ngikushito ngawe salukusho kenyalo makazi hamba embi kwami ukuthi hamba usho lele ngikushoko ngingubabe wesive lesinyeni nginguba nawe mangabe uNkulunkulu ukhulumile evini lakhe wakhuluma ngawe khuluma namuhla mbukele ekhaya sukuma ukhulume uma uthandaza ukhulume uthite wena uNkulunkulu ngidawusebenta uthite wena uNkulunkulu ngidawuba nemoto uthite tonke izinto letisha la khaya titawuqala ngami tonke timangaliso nako konke kutawenteka empilweni yami ngidawuba nemali ngidawuba nebusiness kukhulume lokho sitokhuthatha lokho namhlanje bukele ekhaya sithi tonke letinto uNkulunkulu latishito ngempilo yakho tisho nawe just walk before God blameless. Say what God has said. God has said, He has promised us victory. Khuluma mbukele ekhaya ukuthi I am a victor in Christ. I am a victor. Whatever situation ngidibana naye, I'm victorious in that situation. In the name of Jesus Christ. Khuluma uthi I'm the head, I'm not the tail. Ngiyinhloko angisiyo umsila. Tonke izinto tiyaqala ngami. Ngiyinhloko angisiyo umsila. Hallelujah. Tonke lezinto tinto lathi uNkulunkulu udaba wekucala kudo. Khuluma. Hamba embi kwaNkulunkulu ungenasici ukhuluma tinto uNkulunkulu latishito empilweni yakho ushito uNkulunkulu we are more than conquerors uma singafunza liBhayibheli lethu silifunze kubase Roma 8 verse 37 lithi ngasingisi yet in all this we are more than conquerors through him who loved us. We are more than conquerors singetulu kwebanqobi ngaye lo wasithanza simakathi tinto uNkulunkulu lachito kuwe kunengi lo ngabe usebukela okunye wehlulekile kukwenda kodwa nyalo ngoba sowusithethe lesinqumo sekumlandzela uNkulunkulu liyasho iBhayibheli lami ukuthi we are more than conquerors singetulu kwebanqobi hayi banqobi singetulu kwalabanqobi losho ukuthi kude lokunye uma sethembele uNkulunkulu lo wasithanza yena lokungasehlula noma lokungasehlula uma sihamba naye sibita igama lakhe sithi ke namuhla lesikulethako kuwe mbukele ekhaya usehlele ekhaya kulamabili sithi usemele usenda live laNkulunkulu libe standard sempilo yakho qhubeka ukhulume nako uNkulunkulu lakushito empilweni yakho kungenteka ukuthi uhlele ekhaya ude scholarship kungenteka udinga scholarship ufundzile ucedzile esikolweni so uthi imali khuluma nako uNkulunkulu lakushito ngempilo yakho uma ukukhuluma kutasa sekuyavela uma ukukhuluma tingilozi tithatha lelivi if you confess the tingilozi tithatha lelivi tiliyisa kunangi umuntu lophethe le mali yakho hallelujah nange umuntu lo kumele wena manje kumele ukuthi wena ukhulume na uNkulunkulu wathi makadala izulu nemhlaba wakhipha emagama wakhuluma haleluya sithi ke nawe khuluma tinto tidalwa ngumlomo wethu ukuthi sikhulume tinto uNkulunkulu lela sithembise tona ngoba yena uthi uliphakamisile ligama lakhe livi lakhe kuneligama lakhe livi lakhe mawulikhuluma njengoba sithi we are more than conquerors. Hallelujah. Sithi qhubeka ke mbukele ekhaya ukhulume live la uNkulunkulu litawusa tinto tiyendeka empilweni yakho. Sizathandazela mbukele ekhaya ukuthi ukhone uthola imandla. Ukhulume tinto uNkulunkulu latishito evini lakhe. Umthandazo wakho ube nawe phakathi kwawo netinto latisho uNkulunkulu ngebantu bakhe labathandzako nalabamthandzako. Hallelujah. Sukuma phansi mbukele ekhaya ubambe iTV yakho lamhla kuthi angisho ukuthi vula nenhlitiyo yakho ngiyabona ukuthi awusethembe
So uhambe bathandazi, wahamba abaprofeti. Kulokunye uhambe netinyanga, uhambe netibhedlela. Kodwa lesimo sakho solo asishintshe. Mbukele ekhaya. Ngithi asawuthembe na inyanga lenkulu lekhona kulendzawo. LenguJesu Kristu. Uthi umhlabelele inyanga lenkulu ikhona la. Ikhona. Lo lesikukhulumako asikukhulumi ngoba sikuve ngebantu. Sikukhuluma ngoba siyakubona sikubonile. Simbonile uNkulunkulu la sithathe khona wasiletha la. Sithi eBhenesa uNkulunkulu kuthi size sibe lana namuhla. Nakuwe mbukele ekhaya sithi asikumeme. Ingalo yaNkulunkulu iyakuthatha la ukhona ikubeka endzaweni lephakeme. Ikubeka entsabeni lephakeme. Lapho khona tonke tintfo yonke imithandazo yakho seyentiwa umthetho namhlanje. Hallelujah. Lentsaba lesikuyo ngilapho khona lesi iBhayibheli we are in the general assembly. Sisemhlanganweni sisemkhambathini lapho khona kunetingilosi letingabaleke. Lapho khona Jesu alijaji la konke. Sithi la ukhona khululeka ngoba lemthandazo yakho lobo usolo uyithandaza lamhla seyendi umthetho. Uma ngabe bowuthandaza ukuthi uphumelele sengumthetho ukuthi wena soyaphumelela. Uma ngabe bowuthandaza ukuthi wena uyosebenza sekungumthetho ukuthi wena soyasebenza. Hallelujah. So namanje awubambe iTV yakho sisathandaza mbukele ekhaya. Hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Siyabonga mnini mandla wonke kuthi namhla naba abantwana bakho bayibambile iTV yakho sisabathandazela. Sithi ke distance is not a barrier in the Holy Spirit. Sithi Nkosi umoya wakho nemlilo wakho awuthinze timpilo tabo egameni lika Jesu Kristu. Tishise konke lokungasiko kwaNkulunkulu etimpilweni tabo. Sithi basasakhile lesinqumo basakhuluma livi lakho mnini mandla wonke akwenteke tintfo egameni lika Jesu Kristu as we are in mountain top in the name of Jesus Christ where our prayers are being made laws. Inaso brother suka talamando rabosai. Thank you, Father. Thank you, Spirit of the living God. Be with them, O God. Touch their hearts, touch their lips. May they speak what you speak. May they walk before you blameless. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Spirit of the living God. In Jesus' mighty name. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Siyabonga mbukele ekhaya. So kwendile uNkulunkulu. Sesithandazile. So kwendile uNkulunkulu. Ngiva ligama lo malungelo ungatibulali. Ngiva lo malungelo ungatibulali. Lo malungelo ungatibulali. Mbukele ekhaya. Uma ngabe simo bese noma ngabe besikwengame kwani lesimo. Khumbula ukuthi kunaNkulunkulu. Iyekele lenzambo loyicabanga. Musa kutitsela. uNkulunkulu uyaphila. Ukuthi bowusenaka iplan lakho. Bowusenda ngendlela yakho. Manje nyalo so involve uNkulunkulu. La so involve uNkulunkulu. Khumbula bomeshak nabo Abednego. Bathi maba involve uNkulunkulu sebabafaka ekhathe emlilweni. Wase uyavela yena uba wesi4. Wavela waba wesine kwamangala bonke abantu kuthi wena bowungakamfaka uNkulunkulu kulo simo lobo unaso faka uNkulunkulu utase uyambona kulomlilo umlilo awunokushisa. Hallelujah. Grace is at work. Hlanganyela nemprofeti kusukela ngalesibili kuya kumgcibelo nga12 kuya ku12:15 ekhathi nebusuku. Grace at work. Fellowship with us every Sunday at Grace Center, Spofanini Gamkoki at 10 a.m. Tuesdays, we have a healing, prophecy, and deliverance service, which starts at 12 p.m. to 2 p.m. On Wednesdays, we are at Spofanini Gamkoki from 11 a.m. On Thursdays, we are at Grace Center, Nhlangano, opposite Build It, next to Puma Filling Station. Starts at 6 p.m. Grace at work.